So, ito yung how to create a page break or paano magkaroon ng first landscape, first page landscape, and the second page ay portrait or vice versa. So, ang gagawin natin ay layout breaks. Okay, so we will use layout breaks. So, gagawin natin ay click natin, maglagay muna tayo ng maraming pages. Then, click nyo to. Then, after that, click mo yung break. Okay? Bi-break mo siya. Mamimili ka kung gusto mong page break or section break. For example, gusto niya ay next page. Okay? Click mo itong page. Para ito yung, para the next page ka magbe-break. Magbe-break tong dalawa na to. Tingnan nyo yung first page ko gagawin kong landscape. Pagdating, okay. Pagdating dito, okay, break natin ulit. Next page pala, sorry. Okay.